On one side, Turkey. On the other, Greece. And separating them, the river Evros. This 200-kilometer stretch of river is the unofficial gateway to Europe for thousands of migrants and refugees. On this day, the Greek police have recovered the bodies of 3 young African migrants from their wet grave. Their dream of a better life lost forever. So far this year, nearly 10,000 migrants and asylum seekers have tried crossing the river, 4 times more than a year ago. Greece's economic crisis has left authorities struggling to handle the influx. Στο τελευταίο διάστημα, η χώρα μας δέχεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα λαθρομετανάστευσης. Οι άνθρωποι αυτοί διακινούνται από Τούρκους διακινητές με πλαστικές βάρκες που δεν διστάζουν να βάζουν εκεί επάνω μικρά παιδιά και γυναίκες και να το αποτέλεσμα, όπως είδατε σήμερα, χάσαν τη ζωή τους 3 νέοι άνθρωποι. Hundreds of Afghans, Iraqis, Georgians, Somalis, Palestinians and Eritreans come despite the dangers. اللحظات الصعبة جدا جدا لما نفوتنا النهر يعني احنا اللي بنعرف نسبح تعدينا الموت يعني شفنا الموت بعينينا بس لولا احنا بنعرف نسبح ما طلعنا اللي ما بيعرفوا يسبحوا في منهم ماتوا وغرقوا اخذهم النهر. On the Aegean Sea, the Greek Coast Guard has seen a drop in the number of boat people coming across from Turkey, but still they arrive. To avoid being pushed to the Turkish side, smugglers urge the migrants to jump into the sea or pierce their boats, giving the Coast Guard no other option but to rescue them. Greece gets some help from its European partners. This Coast Guard vessel is from Romania. But for the prefect of the island of Lesbos, it is not enough. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εγώ νομάρχης αυτού του τόπου, δεν ρώτησα κανέναν να μου πει ότι θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Όλοι έχουν ως στόχο να πάνε Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία. Κανένας δεν είπε ότι έρχομαι για να μείνω στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση βολεύεται πίσω από το ότι η Ελλάδα αποτελεί μια ασπίδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Δεν τιμά κανέναν μας, ούτε εμάς ως Έλληνες, αλλά και πολύ περισσότερο δεν τιμά την Ευρωπαϊκή Ένωση ο τρόπος που αντιμετωπίζονται σήμερα οι πρόσφυγες. To try and cope, in 2008, local authorities opened a center for minors, unaccompanied youngsters fleeing their homeland. Most, like Vali, want to go to another European country. It's such a human danger. صوت خوبه چرا که اگر کشورهای پیش میرفتم خوب اینه که اصلا چندان جای خوب نیست امریکا هم خوب نیست زنده. Caught in the system, many asylum seekers end up in urban centers. Abdul Mohammed has been sleeping in a public park in Athens for a year and a half. He wears the scars of xenophobia and social tension on his face and his body. meeshaan anagoo jiifnana tuuga nagu soo weerartay dhaawacyaana la ku gaarsiiyey meeshaas dhaawacaas oo hadda ugu yaala dhabarka oo tuurana la kor dhuftay inta doodka meeshaas tuuri waaye. Now he sleeps with a wooden club for protection. The current Greek government acknowledges that it needs to do more. Αλλά από την άλλη, οι θετικές πλευρές των προκλήσεων υποχρεώνουν την ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτή την ελληνική κυβέρνηση, να ανταποκριθεί με πιο αποτελεσματικό και ανθρώπινο τρόπο στις απαιτήσεις των καιρών. Δηλαδή, να διαμορφώσει καινούργιες πολιτικές, τόσο για την υποδοχή των ανθρώπων αυτών, παράνομα εισερχομένων μεταναστών και προσφύγων, για την σωστή διαδικασία χορήγησης ασύλου και βέβαια για την απόδοση σε αυτούς που το δικαιούνται του καθεστώτος της ηθαγένειας τελικά. Hundreds line up outside the aliens' police station in Athens. For asylum seekers like Miriam, who prefers to stay hidden, the current process is frustrating. They don't want to listen to us, they don't want to believe us, they don't want to recognize us. You might stay in this country for like 4 years and you have not been
interviewed. Nobody has asked you about your story. Nobody wants to know anything about you. You come for interview, they'll give you rendezvous upon rendezvous upon rendezvous. You can end up spending like over a year here. You don't have even the mapping card that you're needed to go around the country. It's really very difficult for us coping and living here in Greece. There is a proposal to move the processing of asylum applications from the police to a new authority. And the right to appeal decisions would be restored, giving hundreds a chance at being granted asylum. Until these changes are really implemented and mean something concrete for the everyday life of an asylum seeker, European countries should not return asylum seekers back to Greece. This young African woman risked everything to get to Europe. But it ended in tragedy. Here in Greece, there is agreement that a more humane approach must be found to deal with asylum seekers, and that the EU must share in the responsibility.